Ito po yung napag-meetingan sa SMM meeting last Friday. RC message. Ito yung follow procedure to avoid mistake and customer complaint and increase sales. Ito yung sinasabing laging mag-quotation para hindi magkamali. Tapos, pangalawa, display details and improve planning. Ito yung, kunyari, mga sample nyo. Dapat dinidisplay nyo para alam nila kung ano yung itutas nila. Tapos, BIF concern, wrong contact details, not using master prices for minimal quantity and regular product ba to? Company name not properly tagged for direct to cooperate client. Ito yung mga tawag dito yung Kapag company name, dapat company name, hindi customer name. possible mga reseller yun. Oo. Tapos sa quotation concern, meron tayo sa system 'di ba ng proper quotation. Dapat ilalagay niyo siya na tag as a quote para mag-grant nila ROM. Hindi. Oo. Tapos sa warehouse request inventory, TIT dry fit yellow extra small medium XL, TIT color stripe medium to XL, TIT premium cotton teal extra small tsaka small. Ang for Allocation. For allocation. Phase out varsity, SP cotton jacket, CDC V-neck, slim fit pure span, raglan, colored body, SP cotton blend. Ang dami naka-face out. Tapos, Dahil face out na item. sa Christmas ads naman natin, may bago na silang ginawa. Pati, hassle. At HR, yung bag hanggang October 21, ay, next non-garments, quiz. Hanggang Ay, may October non-garments. 21. Hindi ko pa nakita. Non-garments. Yun lang po.